Today we are moving to the second tool of management accounting, a second tool of financial analysis, common size statements or 100% statements or component percent statements. Common size statement is a tool of vertical analysis. So what is vertical analysis? What we did in vertical analysis? Vertical analysis is the study of quantitative relationship of various items in the financial statement of one accounting period. That I underline. Here you are given with only one accounting period data or 1 year's data necessary for a common size statement or for a vertical analysis. You know that in comparative statements, at least 2 years data is necessary for preparing comparative balance sheet or a comparative income statement. Is it? But in common size statement, 1 year's data is necessary. 1 year is enough. So a common size statement shows the relations of each component in a financial statement to the total of that statement for that year. Clear now? In common size statement, you are going to establish a relationship between various items of the financial statement to the total of that statement. For example, in case of a common size income statement, sales is the most important item. So sales will be taken as 100. Sales will be taken as the base. Each and every item of the profit and loss account income statement is compared to sales and a percentage is computed. That is common size income statement. Clear now? In a profit and loss account, there will be administrative expenses, selling expenses, interest received, commission received, interest paid, income tax paid. Lots of items will be there in the profit and loss account. Each of these items are individually related to sales while preparing a common size income statement. In case of a common size balance sheet, the total of the balance sheet, either the total of assets or liabilities, both will be equal. The total of the balance sheet will be taken as 100, will be taken as the base. Each and every assets, liabilities individually related to the total of the balance sheet for getting a common size balance sheet. Clear now? So simple. So in a common size income statement, sales will be 100%. And in case of a common size balance sheet, the total of common size balance sheet will be 100. If you are adding all the common size percentage of the balance sheet, you will get a total of 100. Total assets will be 100, total liabilities will be 100. That is why it is called 100% statement or common size statements. Clear now? Now we can move to a problem. Here you are given with income statements of a company for 2 years. 2013 is there, 2014 is there. So of course you have to prepare 2 common size income statements. In common size income statement you need only 1 year's data, right? So the different items of income statement that you are familiar with: cost of goods sold, administration, selling expenses, interest, loss on sale of machinery, income tax, net profit. On the credit side, you have sales, interest and dividend received, profit from the sale of land. The total of the income statement is 15,38,500 for 2013 and for 2014 it is 17,14,200. So that's an income statement of a company. Now we can see how we can prepare a common size income statement from this income statement. We can move to the solution. So here it is the common size income statement. So there are 5 columns. First column definitely for particulars or items. In second column we show
the values, the absolute figures of each and every item of 2013. In the third column shows the common size percentage of each and every item of 2013. എന്ന് വെച്ചാൽ 2013 ഓരോ ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 2013 സെയിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കോമൺ സൈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിലാണെന്ത്, തേർഡ് കോളം. ഫോർത്ത് കോളം 2014 ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ. ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോളം ഫോർ കോമൺ സൈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 2014. എന്ന് വെച്ചാൽ 2014 ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി കമ്പയർഡ് ടു ദി സെയിൽ ഓഫ് 2014. ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഷോൺ as the last column, common size percentage of 2014. Okay, the first item is sales. Why we take sales as the first item? In financial analysis, we have to rearrange the financial statements meaningfully. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട്? That is up to you. You should have some logics while rearranging the statements. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഹാവിങ് നോ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾസ്. ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീനിങ് ഫുൾ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ലൈക്ക് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. ഫ്രം ദാറ്റ് യു വിൽ ഡിഡക്ട് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആഡ് ഓൾ ദ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് and you deduct all the non-operating expenses. The result will be the net profit. Likewise, you rearrange the income statement. So, in a common size income statement, sales is the base. Sales is taken as 100. ഇനി 2013 ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. 2013 സെയിൽസ് ഈസ് 15,25,000. 100% ആണ് അതിൻ്റെ കോമൺ സൈസ് പെർസെൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? 15,25,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15,25,000 ഇൻറ്റു 100%. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് വിൽ ബി 100 ഇൻ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ക്ലിയർ നോ? ഇനി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം ഈസ് ടു ബി കമ്പയർഡ് ടു സെയിൽസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 9 lakhs. 9 lakhs ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15,25,000 ഇൻറ്റു 100, 59%. അപ്പോൾ 59% എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. ദിസ് ഈസ് ദ 59%. ദിസ് 59% ഈസ് 9 lakhs ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു 15,25,000 സെയിൽസ്. ക്ലിയർ? ഇനി ഇതേപോലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഓൾ ദി കമ്പോണൻസ് ടു ബി റിലേറ്റഡ് ടു സെയിൽസ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, തേർഡ് കോളത്തിൽ കോമൺ സൈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ അകത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡിവിജ്വലി വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ്. എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു സെയിൽസ്. അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. റൈറ്റ്? Operating profit we compute. Operating profit is 3,41,750. That is compared to sale of 15,25,000. You get operating profit 22.4. എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ? Operating profit of 2013 is 22.4% of sales of 2013. Clear? ഇനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലോ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 2,59,750. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു സെയിൽ ഓഫ് 15,25,000 ഇൻറ്റു 100. 17.03% ഈസ് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് 2014 നോക്കാം. 2014 വരുമ്പോഴും സെയിം. വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം ഓഫ് 2014 with the sale of 2014, that is 17 lakhs. അപ്പോൾ 2014 വരുമ്പോഴും സെയിൽസ് വിൽ ബി 100%. എങ്ങനെ വരും? സെയിൽസ് ഈസ് ദ ബേസ്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ 17 lakhs റിലേറ്റഡ് ടു 17 lakhs ഇൻറ്റു 100%. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് 9,50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 17 lakhs ഇൻറ്റു 100, 56%.
Likewise, for each and every item, you have to compute the common size percent. So easy to compute common size percentages. The only thing എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒറ്റ വർഷത്തെ ഐറ്റംസ് ആ വർഷത്തെ സെയിലായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. 2013 ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് 2013 സെയിലായിട്ടാണ്. ഇനി 2014 തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 14 ഫിഗേഴ്സൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് 2014 സെയിലായിട്ടാണ്. അഗെയിൻ വേറൊരു ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി സെയിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇയർ. അത്രേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. So analysis part is over now. Now we have to make an interpretation about the financial performance of the company. That is the most important part, preparation of the report of the postmortem. Now we did the postmortem by using common size income statement, common size percentages. അപ്പോൾ interpretation നോക്കുമ്പോൾ for each and every item you don't want to write interpretation. Only for the important items we have to make a comment, we have to make an interpretation. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്ത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കമൻറ്റ്? We can look what is the percentage of operating profit in 2013. 2013 operating profit is 22.4%. In 2014 it is 26.2%. എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? 22.4% സെയിലിൻ്റെ 22.4% ആണ് 2013 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ 26.2% ആണെന്ത് 2014 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. റൈറ്റ്. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 17.03% in 2013, whereas it is 16.69% in 2014. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്രീസ് ആണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 41% ആൻഡ് 44%. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും 2014 കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 16.69%, which is lesser than 17.03% of 2013 net profit. So what happened to the company? Absolute figures we can check. Absolute figures net profit is 2,59,750 and in 2014 it is 2,83,420. There is an increase in absolute figures in case of net profit, but the percentage rate declines. What may be the reason? This may be because of operating profit in percentage avade undu. Operating profit in net profit in idakku pinne endha sambhavichadu? Non operating items aanu. So that decrease in the percentage rate of net profit may be because of the increase in the operating expenses. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലേ? ആണ്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ലൈക്ക്വൈസ് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൾസോ. ഇൻ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം to the total of the balance sheet. That is the only difference. You are taking the total of the balance sheet as the base for computing the common size percentage of each and every item of the balance sheet, individual items of the balance sheet. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതേപോലെ we have to rearrange the balance sheet meaningfully. Then we have to compute the common size percentages. So അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ. I think it is clear to you. So we can wind up. Thank you for watching. Thank you all.